టు iDream న్యూస్ నేను మాధురి. లోక్సభలో మహిళా బిల్లుపై చర్చ నడుస్తోంది. ఆ లైవ్ వివరాలు చూద్దాం. नो श्रीमती सोनिया गांधी जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का इजाज़त दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। धुएं से बड़ी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं खून पसीने सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते। आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद के सपनों को जमीन पर उतारकर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व
इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने पार्टी का और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी शुक्रगुजार हूं कि इस ऐतिहासिक बिल पर इस ऐतिहासिक बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। सर सी बात कह सकता है, प्लीज बैठिए। नो सर
माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं शायद। निशिकांत जी। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं, वो मैं उदाहरण हूं। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। आज जब मैं पार्लियामेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भर्ती है सर। उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोलो। और इसीलिए कहा उसने कि जो महिला है सर, आज यदि सारे पुरुष यहां मौजूद हैं उसका कारण महिला है। यदि महिला नहीं होती तो पुरुष का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। और आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम वर्षों से सुनते रहे सर कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन क्या हुआ? इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थी। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई, सर्व शिक्षा अभियान इस देश में नहीं आया, महिलाओं का जो है शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया सर। महिलाएं यदि बच्चियां स्कूल जाती थी तो उनको जो है खाना बनाकर जाना पड़ता था सर। और इसको जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा तो मिड डे मील स्कीम जब तक कि सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संख्या, बच्चियों की संख्या नहीं बढ़ी सर। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात की कि उनको सम्मान दिया सर। सारे स्कूल में, स्मृति ईरानी जी उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर थी, सारे स्कूलों में शौचालय बनाकर महिलाएं कैसे अच्छा से पढ़ेंगी, बच्चियां कैसे आगे बढ़ेंगी, उसी का ये उदाहरण है। और उससे आगे बढ़कर आज जो कल से लेकर परसों से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि सही समय है, यही समय है। और इसी समय पर आज ये ऐतिहासिक सेशन बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं। और हम उनका जो है आदर और नमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया। सर मैं पढ़ रहा था, काफी बातें कही, मैं केवल 2-3 चीजें बताना चाहता हूं, फिर अपने विषय पर आऊंगा सर। ये देश इस संविधान से चलता है और इसका आर्टिकल 82, मनीष तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं, कल से लगातार वो संविधान 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 की बात कर रहे हैं। अभी सोनिया जी ने भी बोलते हुए बातें कही कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया, कब से लागू कर देंगे। ये देश संविधान से चलता है। मैं आर्टिकल 243D और आर्टिकल 243T, जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हमने पंचायत में जो है महिला रिजर्वेशन लागू किया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन यह आर्टिकल में 243D और 243T हमने तो नहीं दिया। आप दोनों को पढ़ लीजिए, 243D और T क्या पंचायत में किस तरह से रिजर्वेशन होगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरह से रिजर्वेशन होगा। आपने उसके लिए कभी ओबीसी की बात तो नहीं की। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता ओबीसी की बात, तो आप जब करिए बहुत अच्छा। इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। उसी तरह से 1947 से लेकर 49 तक ये पूरा संविधान सभा चलता रहा। परसों से यही भाषण सुन रहे हैं सर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ,
कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की। आज भी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। आप कौन सी नई बात केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं? आपने जब नहीं किया, जब तक आज तक जो है भारत के संविधान में यह कहा गया कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाती है तो आप कहते हैं राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। आप पंचायत में कहिए कि कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात, सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत वो स्टक डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें? और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। यदि ये महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। लेकिन इनके यहां क्या दिक्कत है सर? इनके यहां सबसे बड़ी दिक्कत है, और अभी जितने स्पीकर बोलने वाले हैं सर, वो स्पीकर 2026 में ये आर्टिकल 82 पढ़िए, संविधान को जो है पढ़िए, जो संविधान में लिखा हुआ है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे। और ये आर्टिकल 82 कह रहा है, ये 82 कह रहा है। सर पूरे देश दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ लोग बच गए। इस पार्लियामेंट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समस्या हुई सर? लोकसभा, राज्यसभा, लॉबी, सभी जगह सांसद बैठकर कानून पास करते रहे। भाई मरता था तो भाई का लाश जलाने के लिए कोई नहीं जाता था, पिता मरते थे तो पिता का लाश जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था। उस कोरोना से बचकर हम आए हैं 2 साल के बाद। आप कहते हो आपने क्यों नहीं कराया, आपने क्यों नहीं कराया? कितने लोग थे जो रोड पर घूम रहे थे, कितने लोग थे जो खाना खिला रहे थे, सारे जगह के ट्रेन बंद थे, सारे जगह की सब स्थितियां बंद थी। भागलपुर पूरा जो है भारत जो है किस तरह के विकट परिस्थिति में था सर? माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को बचा के लाए हैं, और सेंसस जो संवैधानिक चीज है उसको जब हम लागू करेंगे तो ये लागू होगा। आज आप कह रहे हो क्यों नहीं लागू किए? देश में फिर से ये गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सर। 2020 और 21 के माहौल के बाद, कोरोना के बाद कैसे सेंसस लागू हो सकता था, कैसे सेंसस हो सकता था? और माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, हमेशा कहते हैं कि मैं कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करूंगा, कोई असंवैधानिक काम नहीं करूंगा। यदि सेंसस होना है तो उसका भी डेट घोषित होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। यही तो इस बिल में है 334 से, जिसके बारे में कि माननीय कानून मंत्री जी कह रहे थे सर। लेकिन क्या समस्या है कि ये अपने जो 26 पार्टियों का एक जो घमंडिया गठबंधन बनाया है सर, इंडी अलायंस, उसके सारे नेताओं का मैं भाषण पढ़ रहा था। आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी। मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा आवाज उठाई, वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में यदि लागू होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन 2 महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया, न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है,
ये बिल आपका नहीं है। आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है, और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की, और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल माना जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोजिशन के लोग हैं सर, जो 26 पार्टियों का इंडी गठबंधन बना है, इसमें आप समझिए इनकी भावना कैसे है, महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं। ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के, वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? दूसरी बात जो है, ये दूसरे नेता जो है 2011 में मैं अध्यक्ष जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूं, और ये वर्षों से मेरे मन में था। इस पार्लियामेंट में 2 बार संजोग से मैं 2009 में सांसद बनकर आया, अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजनाथ जी सबों के साथ काम करने का मौका मिला सर। 2011 और 2013 में 2 भयंकर घटना हुई इसी वेल में। 2011 में जब 2010 में ये बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल उधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी वेल में पीटा सर। 2 बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में, और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह, शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर। यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे, और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, बिलास मुतेबार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो, चाहे ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की, और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे इनके सारे मुस्लिम एमपी है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनको सपोर्ट कर रही है सर, और उन्हीं के दबाव में ये कानून के विरोध में जाकर, इस संविधान के विरोध में जाकर, और उसके सारे उदाहरण है कि 96 से लेके आज तक क्यों नहीं लागू हुआ, उसी के कारण ये कभी ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं, कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, राज्यसभा में जो है उसको अधिकार देने की बात करते हैं, विधान परिषद में क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया उसकी बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं कि 2024 से क्यों नहीं लागू होगा। इनको सब कुछ पता है, ये देश संविधान से चलता है। हम एक गरीब परिवार के बेटे होकर इस पार्लियामेंट में आए हैं सर। जैसे मैंने बात कही कि मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। यदि बाबा साहब अंबेडकर का यह संविधान नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, उस दिन भी मैंने कहा कि आपने गांव नहीं देखा है, गरीबी नहीं देखा है, महिलाओं की स्थितियां नहीं देखी। आपने जो जो कानून पास किए वो महिलाओं के खिलाफ है। यदि 498 आपने पास किया जिसका आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो उसमें से है पुरुष से ज्यादा महिलाएं ही जेल में बंद हैं। डॉरी के केस में जिस तरह से आपने बनाया, आज यदि आपने कई एक कानून ऐसे पास किए हैं जिसमें लोग महिलाओं को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आपने महिलाओं को रोकने का प्रयास किया,
महिलाओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। और हम जो बिल लेकर आए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये इतिहास रचने जा रहा है, और ये जो ऐतिहासिक पल है, और स्पीकर साहब आपके जीवन का जो ऐतिहासिक पल है कि उस कुर्सी पर आप विराजमान हैं, जिस पल में ये इतिहास बन रहा है वो केवल और केवल माननीय मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम संविधान सम्मत काम करते हैं और मेरा सबों से आग्रह होगा कि दल पार्टी से ऊपर उठकर जो ये संविधान आर्टिकल 82, 243D और 243T जिन आधार पर यह संविधान चलता है उसके आधार पर श्रीमती कनीमोजी जी। Thank you, sir. What nonsense is this, yeah? What is this, sir? Heckling? What is heckling? She's not. What is this? I haven't even started. Sir, what is I don't this, even yeah? understand. நீங்க என்ன பேசுறாலும் புரியாது. I know. எதுக்கு What is புரியாம this, yeah? பேசுற? Sir. Sir, what is this? She's not even started and your member is heckling us to the speaker. This is the respect for women. Exactly, sir. What is this? I don't even understand what he says. What is the point in saying this? What is this? Why is this started? This is the respect for women. This is how you behave. BJP doesn't respect women. They have no respect for What is women. started as speech? Shame on you. Shame on you. Really? Shame on you. Shame on you. Really shameful. Very shameful. Sir, I stand here and I'm happy to be speaking about the Women's Reservation Bill, and it is one of the very few bills I think most of us would agree on. And we thought this bill will be passed with all of us supporting each other and standing together. But unfortunately, the BJP has taken this also as an opportunity for politicking, and it is very unfortunate. I'm just reminded of what Periyar said when I see the BJP speaking here and heckling us, that the pretense of men that they respect women and that they strive for their freedom is only a ruse to deceive them. I'd like to quote the former Chilean president, Michelle Bachelet. A better democracy is a democracy where women do not only have the right to vote and to elect, but to be elected. In 1990, after the Montego-Chelmsford reforms were passed, we got the rights to vote, especially in the Madras presidency and the Bombay presidency. The Justice Party, Needhi Katchi, passed a resolution on 10th May 1921 to grant voting rights for women for the first time in India. In 1927, Tamil Nadu elected its first women legislator in the country, Dr. Muthalakshmi Reddy, who was instrumental in abolishing the Devadasi system. But sir, nearly 100 years after that, we still have not passed the bill. In 1929, Periyar, in the Self-Respect Conference in Chengalpet, passed a resolution insisting on reservations for women in education, employment, and politics. The Women's Reservation Bill was first brought with the support of the DMK during the United Front government in 1996, September. And then Thiru Devegowda, who was the Prime Minister, brought this bill, and the Law Minister Ramnath Kalab was the one who presented the bill in this House. Then again, our respected former Prime Minister Vajpayee ji again brought this bill.
but it was the UPA government in 2010 which passed it in the Rajya Sabha. And I got an opportunity to speak on the bill in the Rajya Sabha, and that was 13 years ago. And I've got an opportunity to speak on this bill again here. Yes. And we're still speaking about this bill and debating it for the past 13 years. Only House is dead. Only House is dead. House is dead. The Women's Reservation Bill is a poll promise of the BJP. Yet, many leaders had to urge them to bring this bill and to pass it. Our leader, Kalangar, had written to the Prime Minister in 2014 to pass this bill. Madam Sonia Gandhi wrote to the Prime Minister in 2017 requesting him to pass this bill. Our Chief Minister, M.K. Stalin, wrote to the Prime Minister again in 2017 requesting and urging the government to pass the bill. He said, the bill which was moved to empower women's voice in the legislatures and parliament of our great nation is struggling to succeed. This is really disheartening. The DMK even conducted a rally in Delhi from the Mandi House to the Jantar Mantar, and we had a march, and like-minded women leaders and women's organizations participated in the rally. I myself have raised this issue of bringing the reservation bill many times in Parliament, and to many of my starred and unstarred questions, the government's reply was very consistent. They said that they have to involve all stakeholders, political parties, and then build a consensus before bringing the bill. I'd like to know what consensus was built, what discussions were held. This bill was brought shrouded in secrecy. We did not know why this session was called for. In the all-party leaders meeting, there was no mention of this bill. I don't know if any of the political party leaders were called for discussions and deliberations about bringing the bill. And suddenly, the bill popped up from our computer screens like Jack in the Box. Is this going to be the way this government is going to function? Like, we've suddenly seen that there are lotuses blooming, springing from the uniforms of our secretariat staff. Is everything going to be a surprise like this? In spite of all this, when the Prime Minister mentioned the Women's Reservation Bill, and when our own Megwalji introduced the bill, our minds were so full of happiness, and the lines of Mahakavi Bharati rang in my heart. பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை தான் என்று கும்மி அடி, which, if I translate, says that we have come to make laws and to rule. Now we are equals and let us cherish it. But then, like the crows and crows of my sisters who were waiting for this bill to be passed, my heart also sank when you said we had to wait for it and we don't know when actually the bill is going to be implemented. In 2010, when the bill was brought by the UPA government, there was no conditions. The bill was to take effect immediately after the passage of the bill. But the bill which was presented yesterday clearly says the reservation in Clause 5, it states the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of the State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose, after the relevant figures for the first census taken after the commencement of the Constitution. Our leader, Muthuvel Karunanidhi Stalin, in his statement today has said that
India is the only country which has not conducted the decadal census. And if delimitation is going to be based on population census, it will deprive and reduce the representation of the South Indian states. It will become like a sword hanging on our heads. Yes. He has said that we support the bill. But he asked this question, why should the implementation be connected to the delimitation? Yes, why? And it is, he says, it is a strange drama staged by the BJP, keeping in mind the 2029 elections, 2024 elections. And we cannot ignore the representation for women from the backward classes either. He has emphasized that the doubts and the fear in the minds of the people of Tamil Nadu and the South Indian states about our representation being reduced should be clarified, and there is a fear in the minds of the people that our voices will be undermined. There should be a clear clarification about this, because we do not want our representation to be reduced in any way. And just because you cannot give a reply saying we will not be underrepresented because the numbers will be the same and other states will get more representation. As it is, this has to continue so that we get equal say in what is being discussed. Sir, the 17th Lok Sabha has passed 40 bills on an average every year, and without hardly having opinions of women and without even hearing our voices in this House or the Rajya Sabha. And India ranks 141 out of 193 countries, falling in women's representation, falling behind our neighbors like Pakistan, Bangladesh and Nepal. How long should we wait to see this bill being implemented? It can easily be implemented in the coming elections, the parliamentary elections. This bill, you should understand, is not a reservation, but an act of removing bias and injustice. And if you do not remove the clause which says after delimitation, then there is no point, because we do not know when this inordinate delay can go on. You can do the census, the delimitation after 10 years, 20 years, 30 years. The wait will continue going on. 2021 is not done. And of course, some of our leaders are very worried that if a woman becomes like a man, like if a man becomes like a woman, he gets the qualities of a woman, then he becomes God. But when a woman becomes strong, brave, then it is not something which is acceptable and she becomes a devil. You believe in God, you believe in Hinduism, and I'd like to ask, what is Kali? Isn't she brave? Yes. Isn't she strong? Yes. So who are you insulting? This is why cannot women be strong? Why cannot women be brave? There are stories of, haven't women participated in the independence struggle? Haven't women fought wars? Haven't you seen leaders, strong leaders like Mrs. Indira Gandhi in this country? It is this kind of words which actually put fear in our hearts. And yes, Jayalalitha was a strong leader. I accept. I have no hesitation in accepting that she's a very, very strong leader. Well done, Kani, well done. Well done. Exactly. Well done, Kani. And Mayawati ji, Madam Sonia Gandhi. Mamta Banerjee. And the one of the names you often forget is Sushma Swaraj ji.
And I also like to quote what I like to quote what Shri Arun Jaitley ji said when the discussion in Rajya Sabha happened. He said, the argument that men can also ensure justice to women has been weakened. Underrepresentation and discrimination stare us in the face. Politics of tokenism must now evolve into politics of ideas. So please stop this tokenism. And this bill is called Nari Shakti Vandan Bill. Stop saluting us. We do not want to be saluted. We do not want to be put on pedestals. We do not want to be worshipped. We do not want to be called mothers. We don't want to be your sisters, your wives. We want to be respected as equals. Let us get down from the pedestal and walk as equals. We have a right to this country as much as right you have. This country belongs to us. This parliament belongs to us. And we have a right to be here. Thank you. Dr. Kakuli Ghosh Dastidar. Thank you, Speaker, sir. As I stand to support the bill, which has already been implemented by my leader Mamata Banerjee in West Bengal. West Bengal is the only state in the country which has a female chief minister, I'm sorry to say, in spite of Bharatiya Janata Party having their rule in 16 states. At the moment, we don't have any woman chief minister there. We are actually delighted to witness the realization of our leader Mamata Banerjee's vision, where women's rightful entitlements are being recognized and initiatives are being taken to uphold the vision throughout the country. She passionately advocated for the implementation of women's reservation all her life, right from 1996 when it was tabled first. And she was the member of the committee headed by the then honorable member, Srimati Geeta Mukherjee, trying to argue for the passing of the bill, possibly keeping in mind the sage Swami Vivekananda, who said, "Na jagile bharot lalona, e bharot jage na." It is the awakening of women of India which awakes India towards development. Bengal has boldly demonstrated and spearheaded a paradigm shift leading the entire nation towards progress. Notably, our leaders in the assembly, we have more women than anywhere else in the country. We have more women ministers, along with Mamata Banerjee. And in the Lok Sabha, right from 2014, we've been having more than 33% reservation within the party, so to say, without any forceful reservation being implemented through any parliamentary procedure or through the election commission. At the moment, in this August House of Lok Sabha, Trinamool Congress, All India Trinamool Congress has nearly 40% of women members, and also in the Rajya Sabha. This is what Srimati Mamata Banerjee has done. She is the only chief minister, like I said, and she's been implementing different programs for empowering the women, for empowering women towards education, for empowering women towards better health and towards better administrative positions. It is ironic to note that despite the seemingly professed affection towards women demonstrated by the NDA alliance today, just 6 months before the general elections, none of the 16 states has a woman chief minister. What took them so long? Why wasn't this bill brought in 2014? Why just now, just before the election? What are they trying to prove to the people? Is it like a gimmick? Is it like pulling out a rabbit from their hat and placing it before the country? The government has raised many questions against themselves. Why is the delimitation linked with the reservation? It's a sinister move, and we'll have more members in parliament from states which have failed in population control and poor women empowerment.
Rather than allocating vast sums of money towards construction of structures and altering names of cities and nations, I would urge my colleagues in BJP to prioritize transformation of the mindset. It is imperative that they demonstrate genuine respect for women by aligning their actions with their words. Moreover, it is crucial that they take appropriate action against all individuals who are harming the women, showing disrespect towards the women. The golden girls of the country who got us medals have been sexually harassed, and they were in Jantar Mantar. But the perpetrator sits here today, Brij Bhushan Singh, who has not been brought to book. So if you are really interested in taking care of the women towards betterment and progress, then why don't you take action against the perpetrators? Why don't you take action against those people who have been molesting and killing women in Hathras, killing women in Unnao? Little Asifa was stoned to death in Jammu. And the wrestlers, like I said, they have been manhandled, molested. I would also like to bring here the plight, the economic non-empowerment of the 100-day laborers who have job cards. They hold the job cards all over the country through the National Rural Employment Guarantee Act. There are many women there who work in that field, but their payment has not been released yet. That is also insulting the women laborers. So are the researchers, the scientific workers of ISRO and IITs being denied their salaries. I have requested Honorable Minister here in the last session that they are not getting their stipends. The research workers, the scientists are not getting, the women researchers of IIT Kharagpur are not getting their salaries, not getting their stipend. Don't shout me down. It is a fact. Go and look through the books. The job card holders are not getting their salary. The job card holders are not getting their salary. We know that. And also, in our state, the job card holders, the poor laborers, in the IIT Kharagpur, in ISRO, the women scientists, even after sending the Chandrayaan, they are not being paid their salary. So you have to respect women. आपको बोलना है क्या? अभी रुक जाओ, 1 मिनट. उनके बाद 1 मिनट, उनके बाद प्लीज, उनके बाद. আমার ছেলের বউ, আমার ছেলের বউ। I would like to quote, sir. I would like to quote Bengali poet known all over the world. Bidrohi Kavi Nazrul said, "Bishwe ja kichu mohan srishti chiro kolyankor ordhektar koriyache nari ordhektar nor." The women work very hard in every field. They should be respected. And none other than Vishwakavi Rabindranath Thakur. What did he say? He said, "Jodi rakho parshe, sankote sanshaye, sammati dao jodi krotino brote." Like just now my sister here, Kanimoji, was saying, we want equal opportunity, we want equal respect, we want to participate in nation building as equals, not by looking down upon us, because we are equals and we can perform provided we get support in education, support in healthcare system. What is the budgetary allocation for women's health? This government should tell me and the whole house that what is the extra budgetary allocation for reproductive health of women in the country. The women bear children, men don't. So women should require this extra budgetary allocation for their reproductive health. Do these first before bringing the bill. You have tabled the bill. This bill should have come in 2014. When you came, if you are so much interested for the welfare of the women, not before the election like a gimmick pulling out a rabbit from your hat. Do I believe this bill? Do I believe this house? Do I believe that government here? Or I believe their IT cell chief here, the IT cell chief, he is quoted as saying in 2010, Sonia ji holding the nation to ransom
just to fulfill her agenda to see women reservation bill through. Will her MP stand up to her? Again he says, again in 2010 he says, by pushing the women reservation bill, Congress has created another constituency for itself. This one transcends caste and religion. He again says, when we should be talking and moving away from reservation of all kinds, we have a new wave demanding reservation movement. This is the IT cell chief of the Bharatiya Janata Party. You can have it. You again have this. We in certain states have reservation for women in the local bodies. Has it helped the cause of women? He questions whether the women in the local bodies has helped the administration. This is, yes, and he's always being rewarded. He's always maligning everybody in the opposition. So this I can lay it on the table. This is from the IT cell chief of Bharatiya Janata Party. They have always been looking down on women. So we are equals. Women are equals. We actually are better than men, I should say, in many respects, because we look after the home, the hearth, and children. So this bill has been first brought in 2009, but it couldn't have passed at that time for whatever reason. But my leader, Mamata Banerjee, has implemented 40% in the state of West Bengal. From All India Trinamool Congress, we are representing here. So I would like to quote the famous boxer Cassius Clay, who said, "Catch me if you can. Catch me if you can, all of the political parties here. Catch Mamata Banerjee and AITC and make it 40%, not 33%, because we in Trinamool Congress, నమస్తే, వెల్కమ్ టు iDream News. నేను మాధురి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. కొనసాగుతున్న ఏపీ కేబినెట్ సమావేశాలు. సీఎం అధ్యక్షతన భేటీలో పలు అంశాలపై చర్చ. రేపటి నుంచి ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు. సభలో ప్రవేశపెట్టే బిల్లులపై కేబినెట్లో చర్చించే అవకాశం. చంద్రబాబుకు షాక్ ఇచ్చిన సిఐడి. ఫైబర్ నెట్ స్కామ్ కేసులో అవినీతిపై పీటీ వారెంట్ దాఖలు. తిరుమలలో బోన్లు చిక్కిన మరో చిరుత. ఇప్పటి వరకు 6 చిరుతలను పట్టుకున్న అటవీ అధికారి. నేడు లోక్సభకు సోనియా గాంధీ. మహిళా బిల్లుపై చర్చ. అక్కినేని ఘనంగా శత జయంతి వేడుకలు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఏఎన్ఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన వెంకయ్యనాయుడు. డీటెయిల్స్ చూస్తే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో అరెస్ట్ అయిన చంద్రబాబుకు ఊహించని ట్విస్టులు ఎదురవుతున్నాయి. ఓవైపు కోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్లపై విచారణలో వాయిదాలు పర్వం కొనసాగుతున్న వేళ సిఐడి మరో షాక్ ఇచ్చింది. ఫైబర్ నెట్ స్కామ్ కేసులో అవినీతి జరిగిందంటూ చంద్రబాబుపై మరో పీటీ వారెంట్ దాఖలు చేసింది. సిఐడి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా టెర్రస్ స్టాఫ్ కంపెనీకి అయితే కాంట్రాక్ట్ కట్టబెట్టారంటూ ఆరోపించింది. అయితే ఈ కాంట్రాక్ట్లో 120 కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగిందని తెలిపింది. ఫైబర్ నెట్ కేసులో చంద్రబాబుపై సిఐడి అభియోగాలు మోపింది. సిఐడి అధికారులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను ఏసీబీ కోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. ఇదే వ్యవహారం సిఐడి అధికారులు 19 మందిపై 2021లో కేసు నమోదు చేశారు. అయితే 120 కోట్ల స్కామ్పై సిట్ దర్యాప్తు చేసింది. టెర్రస్ సాఫ్ట్ కంపెనీకి అక్రమంగా టెండర్లు ఇచ్చారనే ఆరోపణలున్నాయి.
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో అరెస్ట్ అయిన చంద్రబాబుకు సిఐడి మరో ట్విస్ట్ ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఓవైపు కోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్లపై విచారణలు జరుగుతున్న టైంలోనే సిఐడి మరో షాక్ ఇచ్చింది. ఫైబర్ నెట్ స్కామ్ కేసులో అవినీతి జరిగిందంటూ చంద్రబాబుపై మరో పీటీ వారెంట్ దాఖలు చేసింది సిఐడి. ఇక నిబంధనలకు విరుద్ధంగా టెరాస్ సాఫ్ట్ కంపెనీకి కాంట్రాక్ట్ కట్టబెట్టారంటూ సిఐడి ఆరోపిస్తూ వస్తుంది. అయితే ఈ కాంట్రాక్ట్ లో 120 కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగిందని తెలిపింది. ఫైబర్ నెట్ కేసులో చంద్రబాబుపై సిఐడి అభియోగాలు మోపింది. సిఐడి అధికారులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ను ఏసీపీ కోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. ఇదే వ్యవహారంలో సిఐడి అధికారులు 19 మందిపై ఇంకా 2021లో కేసు నమోదు చేశారు. ఇక 120 కోట్ల స్కామ్ పై సిట్ దర్యాప్తు చేస్తుంది. టెరాస్ సాఫ్ట్ కంపెనీకి అక్రమంగా టెండర్లు ఇచ్చారనే ఆరోపణలు అయితే ఉన్నాయి. మరి ఇంకా వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతున్నాయి చంద్రబాబుకి సంబంధించి బెయిల్ పిటిషన్ కి. మరి ఈసారైనా ఈ రోజు బెయిల్ పిటిషన్ కి మరొకసారి కోర్టు మెట్లు ఎక్కబోతున్నారు చంద్రబాబు తరపు లాయర్లు. మరి ఈ టైంలో ఏం జరగబోతుంది డీటెయిల్ గా అందించడానికి మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ సంజయ్ మనతో పాటు ఉన్నారు. సంజయ్, మొత్తం మీద నంద్యాల నుంచి మొదలుకున్నటువంటి నంద్యాల నుండి ప్రారంభమైన చంద్రబాబు యొక్క అరెస్ట్ వారెంటు రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు చేరిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు విచారణ ఖైదీగా ఉన్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు సెంచల్గూడ జైల్లో ఉన్న పరిస్థితి మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ముందుగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్కు సంబంధించినటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్లో అరెస్ట్ అయ్యి ఆయన అది రాజమండ్రి జైల్లో ఇప్పుడు ఆయన విచారణ ఖైదీగా ఉంటున్న సందర్భం అయితే మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఎప్పుడైతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో ఈయన అరెస్ట్ అయినటువంటి సిఐడి అధికారులు గుర్తించారో, అంటే చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో జరిగినటువంటి అంటే స్టేట్ డివైడ్ అయ్యి మొదటిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్గా ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దీన్ని అదునుగా చూసుకొని చంద్రబాబు నాయుడు రకరకాల వాటిల్లో ఈయన స్కాములు చేశారు. ప్రైవేటు కంపెనీలకు కట్టబెట్టారు, సొంత కంపెనీలకు. అంటే అతనికి చంద్రబాబు నాయుడుకి ఎవరైతే అనుకూలంగా ఉన్న కంపెనీస్ ఉన్నో వాటిని టార్గెట్ చేసుకొని వాళ్ళ కంపెనీలలోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయించి ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళకి టెండర్స్ కట్టబెట్టిన వెంటనే ఆ డబ్బులని అంటే వాళ్ళకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్గా చంద్రబాబు నాయుడుకి సంబంధించినటువంటి బినామీ కంపెనీలకు అమౌంట్ రావడము సిఐడి అధికారులు ఈ 10-15 రోజుల్లో గుర్తించినటువంటి అంశాలను అయితే కోర్టు ముందు ఉంచిన విషయం అయితే మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. కాకపోతే ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కాకుండా ఇప్పుడు ఏపీ ఫైబర్కి సంబంధించినటువంటి అప్పుడు ఐటీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు తనడి ఉన్నటువంటి నారా లోకేష్ పైన కూడా సిఐడి అధికారులు నోటీసులు పంపించిండ్రు అనే సమాచారం అయితే మన తన పక్క ఆధారాలు లేవు కానీ సమాచారం అయితే ఉంది. ఎందుకంటే అప్పుడు ఐటీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి అది నారా లోకేష్కు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది. సుమారు 120 కోట్లకు సంబంధించిన స్కామ్ జరిగిందనేసి సిఐడి అధికారులు దీన్ని గుర్తించారు. దీనికి సంబంధించిన ఆల్రెడీ దీనిపైన ఒక ఫిల్లు కూడా అంటే కోర్టులో అంటే ఈ ఏపీ ఫైబర్కి సంబంధించిన వాదనలు కూడా ఈ రోజు ఏసీబీ కోర్టులో సిఐడి కోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. దానికి సంబంధించినటువంటి అంటే చంద్రబాబు నాయుడిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తే ఒకవేళ ఈ 120 కోట్లైనా ఇంకా ఏమైనా జరిగినవా అనే అంశాలు ఇంకా వెలుగులోకి వస్తాయనేసి సిఐడి అధికారులు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఈ రోజు మధ్యాహ్నం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క దీనికి అంటే అది ఇందులో 2 అంశాలు, ఒకటేమో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఒకటైతే ఇది రెండవది ఏపీ ఫైబర్కి సంబంధించిన అంశం రెండవది. ఈ రెండవ దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు తనయుడు లోకేష్ ఇద్దరు కలిసి దీంట్లో పెద్ద వ్యవహారం 120 కోట్లకు సంబంధించిన స్కామ్ చేశారనేసి సిఐడి అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించింది దీనిపైన చంద్రబాబు నాయుడు అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తే మరింత లోతుగా మనకు దర్యాప్తు చేయడం వల్ల మరింత సమాచారం రాబట్టే అవకాశం ఉందని సిఐడి అధికారులు ఈ రోజు సిఐడి కోర్టు ముందు అది వాదనలు వినిపించారు. కోర్టు అంటే జడ్జి మధ్యాహ్నం 2 గంటల తర్వాత ఆఫ్టర్ లంచ్ తర్వాత ఈ యొక్క విచారణ మళ్ళీ దీనిపైన విచారించే అవకాశాలు స్పష్టంగా ఉంది. ఏది జరిగినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడుకి ఇప్పట్లో అంటే మొత్తము 9 పిటిషన్లకు సంబంధించినది ఏసీబీ అది సిఐడి కోర్టుల్లో విచారణకు ఉన్నాయని చెప్పుకోవడానికి. అంటే ఇట్లా చూసినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడుకి ఇప్పట్లో బెయిలు రాదు అనే ఒక ఆలోచనకైతే చంద్రబాబు నాయుడు తరపు న్యాయవాదులు కానివ్వండి, తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు కాదు ఒక అంచనాకు వచ్చారు. గతంలో ఇది పకడ్బందీగా సిఐడి అయితే చంద్రబాబు నాయుడు పైన ఒక దీనిగా కనిపిస్తోంది. అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం ఫస్ట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చూసాం, ఆ తర్వాత ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కేసు చూసాం, ఇప్పుడు ఫైబర్ నెట్ కేసు. అంటే చంద్రబాబు నాయుడిని పటిష్టంగా స్కాముల్లోని చేశారు అని చెప్పి పటిష్ట ఆధారాలతోనే సిఐడి వెళ్తుందని మనం భావించవచ్చా? సిఐడి దగ్గర ఎలాంటి ఆధారాలు ఇప్పటి వరకు ఉన్నాయని మనం భావించవచ్చు?
ఒకటి మధు, అంటే జరిగిన ఏవైతే చంద్రబాబు నాయుడు పైన ఏ రోజు అయితే అదుపులోకి తీసుకొని అతన్ని అరెస్ట్ చేసేసి రాజమండ్రి జైలుకు సిబిఐ కోర్టు ఏదైతే ఇచ్చిందో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు సిఐడి అధికారులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసిరని చెప్పుకోవడానికి వాళ్ళు పెడుతున్నటువంటి ఎవిడెన్స్లు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నటువంటి అంశాలు మనకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఒకటి వచ్చేసేసి స్కిల్ డెవలప్మెంట్కు సంబంధించింది హైకోర్టులో వాదన జరుగుతుందా, ఇది 2 రోజులు దానిపైన తీర్పు రాబోతుంది. అదేవిధంగా ఏపీ ఫైబర్కి సంబంధించినటువంటి స్కాము 120 కోట్లకు అనేసి 120 కోట్లు స్కామ్ జరిగిందనేసి సిఐడి అధికారులు ఒక అంచనాకు వచ్చారు. కాకపోతే అది నిజంగా 120 లేకుంటే 220 320 చంద్రబాబు నాయుడు కానీ లేకుంటే నారా లోకేష్ అనే వ్యక్తులని ఇద్దరిని అప్పుడు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు, అదేవిధంగా ఐటీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి నారా లోకేష్ ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తే దీనిపైన మరింత సమగ్రమైనటువంటి సమాచారం వస్తుంది. ఈ ఏపీ ఫైబర్ గ్రిడ్తో పాటు మరి ఇంకేమైనా టెండర్స్ పిలిచారా అనే అంశాన్ని కూడా మరింత లోతుగా వీళ్ళని విచారిస్తే మరింత ఈ సమాచారం వచ్చే అవకాశం అంతా స్పష్టంగా ఉంది. ఒకటి మనం ఈడ 3 అంశాల మీద మాట్లాడుకోవాలి. ఒకటి, ఇప్పటి వరకు సిఐడి అధికారులు గుర్తించింది ఏంటంటే ఒకటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఒకటైతే, మరొకటి ఏపీ ఫైబర్కి సంబంధించింది, మరొకటి అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డుకు సంబంధించింది. ఈ మూడిటిపైన ఆల్రెడీ కోర్టులో విచారణ పిల్లేశారు. అదేవిధంగా మొత్తము అంటే ఇప్పటి వరకు సిఐడి అధికారులు ఏసీబీ కోర్టులో వేసినటువంటి మొత్తము 7 కేసులకు సంబంధించినట్టు 7 స్కామ్లకు సంబంధించినటువంటి అప్పీల్ చేశారు. దీనిపైన విచారణ ప్రతిరోజు ఒకటి వచ్చే అవకాశం అయితే చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఒకటి, ఇప్పటి వరకు నేను ఎలాంటి ఒక్క నిమిషం ఇలాంటి నేను అంటే చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పడం తరపు న్యాయవాదులు చెప్పడం ఏంది అంటే, నేను ఏపీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి 2 సార్లు స్టేట్ డివైడ్ అయిపోయిన తర్వాత మొదటి ముఖ్యమంత్రిగా ఇట్లా నేను 3 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి అవినీతి చేయలేను అనేసి ఆయన పదే చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళ లాయర్లకు సంబంధించినటువంటి అదే చెప్పడం జరిగింది. కాకపోతే ఏంటంటే ఒకటి, ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పేది ఒకటి, తప్పు చేసేవాళ్ళు ఎంత పెద్దవారైనా కానీ వదిలే ప్రసక్తే లేదు అనేసి ఒకటి ఉంటే, అలాంటి తప్పులని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రతిపక్ష నాయకులు ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్నటువంటి ఆ లాయర్లు ఏదైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క తప్పు చేసిన వ్యక్తులని కాపాడడానికి ఎవరైతే లాయర్లు సిద్ధార్థ లూథ్రా పైన ఈరోజు సుల్లూరుపేట అంటే గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించిన సుల్లూరుపేటలో ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ అది అడ్వకేట్ జేఏసీకి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది లూథ్రా పైన కేసు అంటే ఇతను తప్పుడు వాదనలు వినిపించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో అతని పైన కూడా ఒక ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయాలని ఉద్దేశం. అయితే దీనిపైన ఎఫ్ఐఆర్ ఎప్పటిలోగా ఫైల్ అవుతుంది ఏందైతే అనేది మనకు కొద్దిసేపట్లో తెలియదు. మొత్తం మీద ఏం జరిగినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు అక్రమంగా సంపాదించినటువంటి ధనార్జన మొత్తం కంకించడానికే ఏపీ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, సిఐడి అధికారులు కానివ్వండి దీనిపైన కసరత్తు అయితే ముమ్మరం చేశారు. ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్నటువంటి విచారణ ఏదైతే ఉందో ఈ సిఐడికి సంబంధించినటువంటి ఈ అప్పీల్ కోర్టులో ఇప్పటికీ 7 పిట్టి కేసులను ఫైల్ చేశారు. దీంట్లో చంద్రబాబు నాయుడుకు ఇప్పట్లో అంటే డే బై డే ఒక దాంట్లో వచ్చినా కూడా ఇంకొక దాంట్లో ఇట్లా అంటే చేసిన తప్పుల్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి పెద్ద లాయర్లు నేనంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చేసేసి ఢిల్లీ నుంచి రప్పించేసి ఎన్ని వాదనలు వినిపించినా కూడా తప్పు చేసిన వ్యక్తి. సంజయ్, ఇక్కడ మన ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇదేంటంటే ఇప్పటి వరకు కూడాను నారా లోకేష్ ని అదుపులోకి కానీ నారా లోకేష్ పేరు కానీ బయటకు రావట్లేదు. మనం ఇప్పుడు ప్రముఖంగా ఏవైతే ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కానీ తర్వాత ఫైబర్ నెట్ కానీ తర్వాత స్కామ్ కానీ మనకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ కానీ ఈ మూడిట్లో కూడా మనకు ముఖ్యంగా నారా లోకేష్ పేరైతే వినిపించింది. నారా లోకేష్ A2గా ఉన్నట్టుగా కూడా మనకి వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఇంతవరకు నారా లోకేష్ ని టచ్ చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటారు? అంటే ఒకటి మధు, ఇది ఇక్కడ ఏం జరిగిన పరిణామాలు ఒకసారి తీసుకున్నట్టయితే, ఒకటి చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు అరెస్ట్ అయ్యి రాజమండ్రి జైలులో విచారణ ఖైదీగా ఉన్నటువంటి అంశం మనకు తెలిసిన విషయమే. కాకపోతే అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నేత అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి తనై ఉన్నటువంటి లోకేష్ ఎప్పుడైతే ఉన్నారో ఐటీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న అంశాలు అయితే మనకు తెలుసు. ఎవరైతే ఈ ఫైబర్ గ్రిడ్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఇది స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఈ 2 ఐటీ పరిధిలో ఐటీ శాఖ మంత్రిగా లోకేష్ చూశారు. అదేవిధంగా అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డుకు సంబంధించింది భూసేకరణ, అదేవిధంగా అమరావతి రోడ్డుకు సంబంధించినటువంటి 1 కిలోమీటర్కి 8 కోట్ల రూపాయలు కోడ్ చేశారు. అతనికి సంబంధించి అంటే లోకేష్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులకే ఈ టెండర్ను కట్టబెట్టారు అనే ఉద్దేశంతో సిఐడి అధికారులు దీన్ని గుర్తించారు.
ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈ మూడిటి పైన ఈ ఇద్దరు అంటే అచ్చెన్నాయుడుతో పాటు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అదేవిధంగా నారా లోకేష్ ఇలా ముగ్గురి పైన అంటే నోటీసులు తయారు చేశారు. ఇది రియల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు అందుబాటులో లేడు లోకేష్. ఏంటంటే ఒకవేళ సిఐడి అధికారులు ఈ ఏపీ ఫైబర్ గ్రిడ్కి సంబంధించినటువంటి నోటీసులు నారా లోకేష్కు పంపించారనే సమాచారం ఉంది. కానీ నారా లోకేష్ అనే వ్యక్తి ఇప్పుడు ఇంట్లో లేడు. అతను ఢిల్లీ టు హైదరాబాద్ టు విజయవాడ టు రాజమండ్రి తిరుగుతుండు కనుక ఆ నోటీసులు ఇప్పటివరకు రిసీవ్ చేసుకోకపోవచ్చు. ఇంకోటి కూడా సిఐడి అధికారులు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇందులో ఎంత పెద్ద వ్యక్తులు ఉన్నా కూడా విచారించేసేసి క్లూబింగ్ లాగుతామనేసి అధికారులు చెప్తున్నటువంటి అంశం అయితే మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కాకపోతే నారా లోకేష్ ఇంకొకరు ఎవరైనా కూడా ఇందులో ఎవరున్నా సరే ఇలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళు వదిలే అవకాశమే లేదు. వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసేసి జైలుకు పంపించేంత వరకు సిఐడి అధికారులు చాలా కట్టుదిట్టంగా ఇందులో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేస్తున్నారనేసి ఒక అంటే వాళ్ళు నిన్న అంటే హైదరాబాద్లో కానీ ఢిల్లీలో పెట్టిన ప్రెస్ మీట్లో ఇదే అంశాన్ని లేవనెత్తారు. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ సంజయ్. ఏపీ సచివాలయంలో సీఎం జగన్ అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశం కొనసాగుతుంది. అసెంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణపై చర్చ జరుగుతుంది. అలాగే కేబినెట్ అజెండాలో 49 అంశాలను పొందుపరిచింది ప్రభుత్వం. రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల కార్యాలయంలో శాశ్వత ఉద్యోగుల నియామకానికి ఆమోదం తెలిపేలా నిర్ణయం తీసుకున్నది. మావోయిస్ట్ రెవల్యూషనరీ డాక్యుమెంటరీ ఫ్రంట్లను ఏడాది పాటు నిషేధంపై కూడా నియమం తీసుకున్నది. అయితే సీఎం కుటుంబానికి ఏపీఎస్ఎస్జీ ద్వారా భద్రత కల్పించే బిల్లుకు ఆమోదముద్ర తెలపనుంది. లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పందించారు. ఈ బిల్లుకు తాను మద్దతు ఇస్తున్నందుకు గర్విస్తున్నానంటూ ట్విట్టర్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. మహిళా సాధికారత చాలా ముఖ్యమైన అంశమని, ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత 4 ఏళ్లలో ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు, కార్యక్రమాల ద్వారా మాత్రమే కాకుండా సమాన ప్రాతినిధ్యాన్ని నిర్ధారించడం ద్వారా కూడా దీనిని సాధించామని సీఎం జగన్ తెలిపారు. కలిసికట్టుగా ప్రకాశవంతమైన సమానమైన భవిష్యత్తును సృష్టిద్దామని సీఎం జగన్ పిలుపునిచ్చారు.
మహిళా బిల్లుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలపడం శుభపరిణామని, రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ బిల్లుకు మద్దతు తెలుపుతున్నామని వైఎస్ఆర్టీపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల అన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టే చారిత్రక ఘట్టానికి ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉన్నామని, మహిళలు సమాన హక్కు పొందే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నామని వైఎస్ షర్మిల అన్నారు. అయితే ఎన్నికల సమయంలోనే ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టడంపై ప్రజల్లో అనుమానాలున్నాయని ట్విట్టర్ వేదికగా షర్మిల పేర్కొన్నారు. చట్టసభల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించే బిల్లును కేంద్రం పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడాన్ని రాష్ట్ర ఐటీ, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు స్వాగతించారు. మహిళా బిల్లును పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడం పట్ల భారతీయుడిగా గర్వపడుతున్నానన్నారు. మహిళా బిల్లు కోసం తాము సైతం ప్రయత్నాలు చేశామని చెప్పారు. మహిళా బిల్లు సాకారానికి మా వంతు కృషి చేయడం గర్వంగా ఉందని మంత్రి కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు శత జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయవేత్తలు హాజరయ్యారు. భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు చేతుల మీదుగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఏర్పాటు చేసిన ఏఎన్ఆర్ విగ్రహాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించారు. ఇవి ఇప్పటివరకు ఉన్న అప్డేట్స్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ స్టే విత్ us.